Welcome to my YouTube channel Rokomari Pathshala. Now I am just presenting the structure amateur plus subject plus noun. Okay, using the verb or using amateur as verb. First of all, you have to know when we have to use a or an. When you will find the subject a singular number, then you have to use a or an. If you find consonant, you have to use just a, and if you found a vowel, then you have to use an. Okay, but if you find the subject plural, then you have to use s or es after noun, but you have to remove, or you have not to use a or an in the place or before noun. Okay, so let's start. সাবজেক্ট যদি সাবজেক্টটি যদি সিঙ্গুলার হয় অবশ্যই এ বাই আন বসবে নাউনটির আগে, কিন্তু প্লুরাল হলে এ বাই আন বসবে না, কিন্তু নাউনটির সাথে এস বাই এস বসবে। ঠিক আছে, কিন্তু একটা মাথায় রাখবে, একটা কথায় মাথায় রাখবে কি, যে এখানে ভাওয়েল হলে অ্যান বসবে আর কনসোনেন্ট হলে এ বসবে। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে লেখা রয়েছে, কি লেখা রয়েছে আমি একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি তার আগে। ঠিক আছে, দেখো এখানে বলা হয়েছে আমি কি একজন ছাত্র। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে কি, হু ইজ আই স্টুডেন্ট, কে একজন ছাত্র। এখানে উত্তর কি করতে হবে, আই, কে একজন ছাত্র, আমি। তাহলে এখানে প্রশ্ন যদি করি হু ইজ আ স্টুডেন্ট, দেন ইউ হ্যাভ টু আনসার আমি, দ্যাট মিন্স আই। ওকে, সো after I we have to take only am. Okay, but in the matter of interrogative sentence or sentences, you have to take or you have to use the verb amateur before subject. Subject এর আগে amateur নিতে হবে। Okay, so now I'm just using am because subject is I. Okay, so I'm using am, and what is the subject? The subject is I, subject is আমি। ঠিক আছে, and how many persons are there? সেখানে কজন আছে, only one, একজন। তাহলে এখানে কি হবে, এ, তাহলে এ বসিয়ে দিলাম। ওকে, and what is the noun? এবং নাউনটা কি, noun is student, then you have to or you have to use student. Okay, and after noun you have to use question mark or interrogation mark. Okay, second, তুমি কি একজন খেলোয়াড়, তুমি কি একজন খেলোয়াড়, হু আর ইউ, সাবজেক্ট কে, তুমি। তাহলে এখানে কি হবে, ইউ এর পরে কি নিতে বলেছি, আফটার ইউ হ্যাভ টু টেক অনলি আর। ইফ ইউ ফাইন্ড ইউ মিন তুমি or ইউ মিন তোমরা, then you have to take only are. Okay, তুমি থাকলে আর নিতে হবে। so I'm just using are, are, and subject is you, but তুমি, তা are you, how many persons, only one, so you have to take a, sorry, are you খেলোয়াড় ইংরেজি কি, প্লেয়ার, যারা খেলা করে তাকে বলা হয় প্লেয়ার। সো খেলোয়াড়, PLAYER। ওকে, কোশ্চেন মার্ক। I think you got it, my dear students.
or my dear friends. Next, লোকটি কি একজন ডাক্তার? Who is the subject? Who is a doctor? কে একজন ডাক্তার? লোকটি, the man. ওকে, লোক ইংরেজি ম্যান, তার টি রয়েছে, the man. ওকে, এখানে ম্যান কজন? only one person, so you have to take only is. Am is used only after or before I. Okay, in interrogative or interrogation or interrogative sentence you have to take or you have to use am before I, but in the matter of assertive sentence you have to take or you have to use am after I. Okay, I এর পরে am হবে, এটা assertive sentence এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে I এর আগে হবে, কিন্তু একজন বোঝালে ইজটা সাবজেক্টের আগে চলে যাবে এবং সাবজেক্ট পরে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওকে, সো আই এম টেকিং অর আই এম ইউজিং ইজ দ্য ম্যান। ইজ দ্য ম্যান কজন? একজন। এ ডাক্তার, ডক্টর। উত্তরটা কি হলো? ইজ দ্য ম্যান আ ডক্টর? মানুষগুলো কি রাজমিস্ত্রি? মানুষ ইংরেজি কি ম্যান? তাহলে এখানে কি করব? একজন আছে না, একজন বেশি রয়েছে, একজনের বেশি থাকলে আর হবে, আর একজন থাকলে ইজ হবে। সো ইউ টু ইউজ আ। হোয়াট উইল ইউজ আ। ওকে, আ দ্য ম্যান। এখানে ম্যান হবে কি? নো, দ্যাট ইজ প্লুরাল, সো ফ্রম দ্য সিঙ্গুলার নাম্বার ম্যান ইউ হ্যাভ টু ইউজ মেন in the form of plural. Okay, the main. Rajmistri ইংরেজি কি? What is the English of Rajmistri? That is mason. Okay, MASONS. Okay, question mark. After that, তার ভাই কি একজন শিক্ষক? তার ভাই ছেলে যদি হয় তাহলে হিজ, মেয়ে যদি হয় হার, তাহলে আমি ছেলেই নিচ্ছি। এখন কজন রয়েছে? তার ভাই কজন এখানে রয়েছে? একজনের কথা বলছে, কারণ এখানে একজন শিক্ষক বলা হয়েছে, তাহলে কি হবে? হিজ ব্রাদার। তার ভাই ইংরেজি কি? হিজ ব্রাদার, কিন্তু তার ভাই কি বলতে গেলে সাহায্যকারী ক্রিয়া আগেই চলে আসবে। ইফ you know if there is a question mark you have to take helping verb or auxiliary verb before the subject. Okay, so I'm taking or I'm using helping verb am is there before subject. Here the subject is singular, so I have to take only or I have to use only is. Okay, so here is his brother, his, I'm using her. Okay, if you see the subject is boy, then you have to use his, and if you see the subject is girl, then you have to use her. Okay, brother. Is his brother or her brother একজন? A teacher, TEACHER, teacher. Okay, next question. রহিমের বাবা কি একজন পুলিশ? হু ইজ আ পুলিশ? কে পুলিশ? রহিমের বাবা। তাহলে এখানে কি করতে হবে? রহিমের বাবা কজন? এখানে একজন, তাহলে এখানে একজন হলে অবশ্যই ইজ নিতে হচ্ছে, ইজ, ঠিক আছে? রাহিম অ্যাপোস্ট্রফি এস ফাদার। এখানে অ্যাপোস্ট্রফি নিলাম কেন? এর বা র বোঝাতে অ্যাপোস্ট্রফি এস নিতে হয়। ইফ ইউ সি এর or raw, then you have to use apostrophe s. But if you find the subject is a material, then you have to use father of or the book of. Okay, of you have to use of. Okay, is Rahim's father a police? Is Rahim's father a police? Okay, next question. Tara ki police? Tara means বহুবচন. Okay, they, the subject is they, so you have to just use are.
are they police or policemen? Policemen. ওকে, এবার বলছে সে কি একজন রোগী, সে কি একজন রোগী। হু ইজ দ্য সাবজেক্ট? সাবজেক্ট ইজ হি অ্যান্ড নাউন ইজ রোগী। সো একজন বোঝালে ইজ হয়, এটা তো আমরা জেনে আসছি। ইজ হি অর সি, ইজ হি অর সি আ পেশেন্ট? You have to just follow the spelling, okay? Don't take it or don't mistake it, okay? So the answer is here. You have to just read it and speak it loudly, okay? Then you can speak English fluently. Otherwise you cannot speak English fluently. You have to just try and leave your fear and be bold or be brave, okay? You can speak English fluently, I am sure, okay? Thank you.